In 2002, Bangladesh became the first country in the world to ban polythene. However, the government has not been able to create an alternative to polythene in the last 2 decades. A recent study found that plastic waste in Dhaka has tripled in the last 2 decades. WION correspondent Lakmeena Jasmine Soma gives us this report from Dhaka. Dhaka, the capital of Bangladesh, is situated on the banks of the river Buriganga. The immense beauty of this river can only be seen through the eyes of a bird. Because as soon as you put your feet on the ground, thick layers of polythene and plastic waste emerge from the dirt. Locals once used to drink the river's fresh water. It was also rife with fish. But over time, plastic and polythene waste continued to be dumped in the river. তো এই ময়লার ভিতরে প্রায় 80% পলিথিন আর এই ময়লা প্রায় মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ আসে যেরকম বৃষ্টি নামলে দেখা যায় বৃষ্টির কারণে দুর্গন্ধ আসে বাসা বাড়িতে থাকা অনেক কষ্ট হয় আর এই ময়লা দূরে দূরে তো ভিতরে ভিতরে ফেলায় যায় চেয়ারম্যান মেম্বারকে শুদ্ধ বাড়িতে না ফেলায় সবাই ফেলায় কামের বুয়ারা ফেলায় যায় এ কইতে গেলে বককে আগে তো এই নদীর ফ্রেশ পানি আমরা খাইছি আর এখন ব্যবহারযোগ্য না হাত দেওয়া যায় না At the Mohammedpur embankment, you get a sense of just how much plastic waste has polluted this part of the city. Similarly, in the Mirpur area of Dhaka, one can see the extent of plastic and polythene waste in the canals. Besides rivers and canals, polythene waste lines the city's drainage system too, which, as a result, leads to Dhaka being inundated even after light rain. আমাদের খাল নর্দমার যে পরিষ্কারের মধ্যে মূলত যেই বর্জ্যটা আসতেছে এটা হচ্ছে প্লাস্টিক বোতল বিভিন্ন কোমল পানীয় বোতলের অভাব নাই এটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই নর্দমাগুলোর মধ্যে থেকে আমরা এমন কিছু নাই যে বের করি না তো এটাতে আমাদের কাজের ক্ষতি হচ্ছে আমাদের যে প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে পরিবেশগত যে অবস্থা সেটার ক্ষতি হচ্ছে মূলত যে আমাদের যে নর্দমাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের জলাবদ্ধতা একটা সহনশীল পর্যায়ে যে আমরা আনবো সেটার ব্যাপারে একটা বিশাল প্রতিবন্ধকতা আছে Apart from water bodies, polythene use is increasing in homes, markets and shops, entering the largest retail and wholesale market of the capital, Karwan Bazaar. The so-called ban on polythene seems like an urban legend. According to the World Bank's Dhaka office, where the capital produced an average of 178 tons of plastic waste per day in 2005, the figure for 2020 stands at 646 tons. Plastic buried underground does not rot even after 500 years. A report published in the Journal of Science of the Total Environment in March this year stresses that plastic waste in Bangladesh is being dumped in water or low-lying lands, which is destroying the biological quality of soil and water. This plastic is even finding its way into the human body through the food cycle, and it is playing a role in creating various complex diseases, including cancer. Ghauzia Chaudhry, a zoology teacher at Dhaka University who took part in the study, said her country is headed towards dire consequences. আরেকটা পেপারে আমরা দেখেছি আমরা ওপেন সোর্স টেকনোলজি ইউজ করেছি যেখানে আমরা দেখেছি প্লাস্টিক বোতলটাকে আমরা নদীতে রিলিজ করেছি সেটা প্রায় 3 মাসে 3000 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে তো এভাবে তো একটা বোতল আমরা ট্র্যাক করেছি বাট এখানে তো থাউজেন্ডস অফ প্লাস্টিক বোতলস আর দেয়ার ইন দ্য রিভার অ্যান্ড ওশেন Cleaners are also facing challenges to manage the sheer scale of the city's plastic waste. Unlike developed or developing countries, Bangladesh has not yet introduced any modern system for separate disposal of recyclable or non-recyclable plastic waste. There is no effective government initiative to make people aware. As a result, people are using polythene randomly or freely for various needs of daily life. Experts believe that alternative uses of polythene and recycling plastics
are essential to preventing contamination by plastic waste. পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রয়োজন উৎস থেকে এই ধরনের তৈরি যেখানে বর্জ্য তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ প্লাস্টিক বা এই ধরনের বিষয় সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এটার জন্য সিটি কর্পোরেশন সহ শিল্প মন্ত্রণালয়কে কার্যকর একটা মনিটরিং সেল তৈরি করতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন থেকে বলছি আইনকে শুধুমাত্র কিতাবে রাখলে সেই আইন কার্যকর হয় না। তো আমার মতে ম্যানেজমেন্টটা ভালো হলে যদি রিসাইকেল করতে পারি তাহলে এটাকে বারবার ব্যবহার করতে পারি এবং এটা সেখানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হতে পারে, এটা থেকে আরও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি হতে পারে। হ্যাঁ, তো কাজেই স্টপ করাটা আমি বলবো না যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ যেহেতু এটার খুব ডিমান্ড আছে। The government itself admits that dealing with its plastic waste problem is not going well. Although the use of polythene was banned by law in 2002, it has not been implemented yet. In fact, in January this year, the High Court set a one-year deadline to enforce the ban again. সেটা বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি। বিকল্প ব্যাগ যেটা সোনালী ব্যাগ উনি যেটা বলছিল ওটা বাস্তবায়ন এখনো করতে পারে নাই, যে কারণে এটা আমরা বিকল্প ব্যাগ হিসেবে এটা বাজারজাত করতে পারছি। Bureau Report, WION, World is One. WION is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.